Գազագերբությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին Հայաստանի անկախության 100-ամյակի առիթով դրոշակի արարողությունը տեղի ունեցավ Մարկամի քաղաքապետարանին առջև մայիս 26-ին, որ մասեր կներկայացնենք ցեզի։ Եվ թող մեզ զբաղեցնե, որպես և մենք թողունք ներոց վարդապանած։ The first independent Republic of Armenia was declared 100 years ago, on May 28, 1918. The Kingdom of Armenia, which had historically stretched over a large territory, was now less than 1/3 of its original size. However, the Armenians who had suffered under Ottoman oppression had just survived the first genocide of the 20th century and became the flag bearers for democracy, human rights, and freedom in the region. We are grateful for the fact that the town of Markham, on October 9, 2007, recognized April 24 as a day of remembrance for the Armenian community in memory of the Armenian genocide. We are grateful as well to Mayor Frank Scarpitti and the city of Markham for the fact that 100 trees were planted in the Ashton Meadows Park in honor of the centennial of the Armenian genocide, and it was named the Forest of Hope. We've got a great Armenian community in Markham, and we really want to honor them. And I just say, all of the council, Joe and Nirmala and Dawn and Andy as our CEO, we just really are saying thank you to the Armenian community by raising the flags. Today, 100 years later, we stand here in this beautiful city of Markham as the proud Armenians, proud of the country of Armenia, proud of your contribution to Canada, proud of your contribution to the city of Markham, and most of all, proud of what you have accomplished in your community. Դարձյալ գազագերբությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին Հայաստանի անկախության 100-ամյակի առիթով դրոշակի արարողություն տեղի ունեցավ մայիս 28-ին Թորոնտոյի քաղաքապետարանին առջև, որ մեկ քանթիսությունը շարունակվեցավ Օնտարիոյի խորհրդարանի շենքին առջև։ Have mercy on all those who have worked and labored for the freedom of our people and the building of our homeland. Bless this tricolor flag of the Republic of Armenia and keep our people under the protection of your holy and venerable cross in peace. Bless, O Christ, our country of Canada and keep it glorious and free. And we will always glorify you with the Father and the Holy Spirit, now and always and forevermore. Amen.
Armenians in Ontario are thankful for the privilege of living in this great province, whether having arrived here in search of a better, safer home or just by the good fortune of being born here. Canadians of Armenian heritage have made many contributions to Canada over the years, deepening the ties of friendship and affection between our countries. We are committed to expanding our cooperation and building a promising future for all of our citizens. The Armenian community has such deep roots and has contributed so much to the success of our city. I will just say to you, and it's not something that you say at every single meeting, there's been a very special contribution that this community and the dedication and hard work of the people of the Armenian community have made to building this city up. And it has a lot to do with the roots that are so evident today. A huge commitment to young people. You can see them here in the band and the scouts that are here and so on. But it's about commitment to faith and to family, to some values that very much include caring. And of course, we've all seen, and it's something that should be of such great pride to you, but it's also of great pride to me and to all of us who are not Armenian Canadians and who are part of the City of Toronto, which is the response that you gave as a community to the plight of the Syrian refugees. I want to mention the Armenian Community Centre. I mean, again, you can't go there and not see activities going on that are building up this community, building up the citizenship of the people who are part of the community citizenship in Toronto. It's become an integral part of North York and of the entire city. And indeed, there are now activities taking place there from across our great city. And so, on behalf of the Toronto City Council, my colleagues here today and those who aren't able to be here today, I want to wish our Armenian community a very happy recognition of this independence, to commemorate this most important occasion, and I thank you for allowing me to be part of it. Thank you very much. Armenia, at that time, the new republic, was in war with 3 out of 4 neighbors. An awful economic situation, but however, we had the strength to re-establish our statehood and create the first Republic of Armenia. It didn't last long, of course, only 900 days, but it was, which is extremely important to mention now, it was a very democratic state, a very democratic republic. For that part of the world and for that period of time, this was unprecedented. Thank you very much for being proud members of the Armenian community, proud citizens of Canada, and proud patriots of Armenia. On this day, a century ago, only 3 years after the start of the Armenian genocide, the Armenians preserved and established an independent Armenia after living under foreign rule for more than 600 years. We are gathered here to raise the Armenian tricolor flag, marking the 100th anniversary of the first independence of the Republic of Armenia. Մենք պիտի հպարտ լինենք, որ մենք ապրում ենք այս օրը, որ մենք հայ ենք, որ մենք կանք այս աշխարհի վրա, որ մենք ունենք անկախ պետականություն եւ ունենք բոլոր հնարավորությունները այդ անկախ պետականությունը զարգացնելու, կայացնելու եւ ամրապնդելու։
So thank you very much for being here. It's really a great honor. Long live the Armenian community of Canada, the proud citizens of Canada. Long live the Armenian-Canadian friendship. Thank you very much. Նորայ օրիզոնի եթերեն բարելույս սիրելիներ։ Այս հարավոտ մեր ստուդիոյաներս գյուերընկալեմ Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Փափկեն arczepiskopos Չարյանը, որը հետ միասնապար պիտի զրուցենք առաջնորդարանի աշխատանքներու մասին։ Աստված օգտական սրբազանայր։ Աստված բավան։ Սրբազանայր մայիս 10-ին Մորիալի մեջ եւ 15-ին Թորոնտոյի մեջ դեղի ունեցավ նույն թեմայով այսին ցերնարկը նվիրված Քարեքին առաջին կաթողիկոս Հովսեփյանի։ Ուրեմն հավանաբար մեր դիտողներն շատեր կարդացին այդ ցերնարգի անդրադարձը, բայց ոմանք ալ թերևս լուր չէին ունեցած նման ցերնարգիմը դեղի ունենալ են։ Արդյոք կգնանք ներկայացնել մեր դիտողներուն ով եղած է Քարեքին առաջին կաթողիկոս Հովսեփյանը եւ ինչու այս ցերնարգը, որ նվիրված էր իրեն։ Իսկապես մեզի համար կարևոր է անդրադարձ ունենալ մեծերու գյանքին, կորձին և այդ մեծերը արժևորել նաև մեր այսօրվա գյանքի մեջ։ Եվ այդ մեծերեն մեկն է Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսը և ուրախ եմ, որ Էջմիածնի մեջ, Մատենադարանի մեջ դեղի ունեցավ Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսի երկու քրքերու շնորհանդեսը երկու վեհապար հայրապետներու հովանավորությամբ։ Մեկը ազգային արխիվի բոլոր վավերա թուղթերն էին, ժողովածուն էր նվիրված Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսի, դպվեցավ Էջմիածնի մեջ, իսկ մյուսը Անտիլիասի արխիվի մեջ մեր ունեցած ամբողջ վավերա թուղթերն էին, ժողովածուն էր Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսի նվիրված եւ դպվեցավ Անտիլիասի դպարանեն եւ այդ շնորհանդեսը դեղ ունեցավ Էջմիածնի Մատենադարանի մեջ։ Փառք Աստծո, որ նույն ձևով Կանադայի մեջ երկու առաջնորդ սրբազան հայրերու օրհնությամբ դեղի ունեցավ այս ցերնարգը, մեկը 10 մայիսին Մոնտրեալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ եւ այնտեղ մենք կատարեցինք երկու քրքերու շնորհանդեսը եւ նաեւ անդրադարձ ունեցանք իր կյանքի մասին եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո հովիվ Դերկարնիկ Ավագ Քահանա Կոյունյանը խոսեցավ այդ մասին եւ նաեւ այնտեղ ցուցադրվեցավ Էջմիածնի շողակաթ հերոստանգերության կողմէ պատրաստված դեսայերիզմը նվիրված Քարեքին առաջին Հովսեփյան կաթողիկոսին։ Ինչու այս ցերնարգը եւ ինչու կարեւոր է։ Որովհետեւ Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսը Արցախի ծնունդ է եւ եկած է Էջմիածին Գևորգյան ջեմարան ուսանած է եւ բնականորեն այնտեղ թրծված հասակ արած է եւ ապա Գերմանիա իր մասնակցությունը ըրած է աստվածաբանական եւ դոկտորայի գոչումը ստացած է։ Վերադարձած է եւ եղած է վերադեսուչ Գևորգյան ջեմարանի, եղած է առաջնորդական փոխանորդ Վրաստանի եւ ապա առաջնորդ Ամերիկայի։ Եվ աստվածային նախակնությամբ նաև եղավ Մեծիդանն Գիլիգիո կաթողիկոս։ Բայց ամենակարևորը նաև ինչու մայիս ամսուն մենք որոշեցինք այս ցերնարգը կատարել, որովհետև մայիս ամիսը նաև հաղթանակի ամիս է եւ մանավանդ այս տարի Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետության 100-ամյակն է, այդ առիթով ուզեցինք գնել, որովհետև Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսը նաև մասնակցած է Սարդարաբադյան ճակատամարտին։ Եվ այդ իմաստով կարևոր էր, որ մենք այս ամսուն անդրադառնանք հատկապես նաև իր ծննդյան
150-ամյակը եւ վախճանման 65-ամյակներ։ Իսկապես Քարեկին Հովսեփյան Գաթողիկոսը բազմա դաղանդ մարդ էր, ուսուցիչ էր, քարոզիչ էր, մտավորական էր, ցերակիրի մասնակետ էր, մանրանկարչության իր ամբողջ աշխարհը, ասեմ, հոգևորականի դիբար անձնավորություն էր, մեկ խոսքով իր հրեդորությունը, ճարախոսությունը, այդ բոլորով իսկապես այսպես ուժեղ, դաղանթավոր, մտավորական եւ մշակույթի մարդ էր Քարեկին առաջին Հովսեփյան Գաթողիկոսը եւ այդ պատկամը իր կյանքին մեջ է նաեւ այսօր գահասնի մեզի։ Դակրական Սրբազան անցելով այլ թեմայի եւ քանի որ արդեն ասենք Քարեկին առաջինը Գիլգիո միապանության ասենք Գաթողիկոս եղավ Անտիլիասի մեջ այս ամառ դերբի ունենա խդացիալ տասնտածկը անգլերեն լեզվով այո որ վերապերի հայ եկեղեցու պատմության եւ մարդահրավերներուն այս իր բնույթի մեջ առաջին նախաձեռնություն առաջինը չէ 40 տարիներ առաջ եղած էր նման ցերնարկը եւ Նյու Յորքի այսօրվա առաջնորդ Սրբազանը Կերաշնորհ դեր Օշագան arczepiskopos Չոլոյանը բադասխանադուն էր եւ այդ օրերուն ամերիկայեն եկան երդասարտներ եւ երդասարտուհիներ եւ մասնակցեցան նման խդացիալ տասնտածկի անգլերեն լեզվով այսօր եւս Արամ Վեապար Հայրաբեդի դնորինությամբ ուրեմն կգազմագերբվի նման ամառնային խդացիալ տասնտածը մեր երդասարտներու համար հատկապես հյուսիսային Ամերիկայի մեր 3 թեմերու համար երդասարտներ որբեսի երթան անոնք որոնք հետաքրքրված են հայ եկեղեցու պատմության գիտելիքներով հարստանալու զինվելու եւ մանավանդ երդասարտության արչև այսօր թրված այն մարդահրավերները որոնք գոյություն ունին անոնց նաև անդրադառնալու իրենց հարցումներուն պատասխանելու եւ ասիգա իսկապես լավ է այն իմաստով որ անգլերեն լեզվով դիտելա որպես մեր երդասարտներուն ավելի ըմբռնելի եւ հասկանալի լա եւ գոչ կուղենք մեր բոլոր երդասարտներուն որպեսի իսկապես մասնակցին անոնք որոնք կոնե գրնան մասնակցին այս ամառնային տասնտածկին այնտեղի գեցությունը եւ բոլոր ծախսերը Գաթողիկոսարանը պիտի հոգա եւ այս երթևեկի ծախսը անշուշտ իրենք եթե գրնան հոգա հուլիս 29-ին օգոստոս 12 եւ գրնան թիմել շրջաններու եկեղեցներուն հովիվներուն եւ ազգային առաջնորդարան եւ դարձյալ ամառը 9-10 հունիսին պիտի գադարվի 10-րդ համախմբումը վերագետրոնացում թեմայով այո ուրեմն այո այս նախաձեռնությունը ասենք 10-րդ անգամն է որ տեղի կունենա եկեք խոսենք այս սցենարի մասին դարձյալ այս տարի ազգային առաջնորդարանի քրիստոնեական դաստիարակության խորհուրդն է գազմագերբողը ուրեմն 10-րդ երդասարտական համախմբումն է որ տեղի կունենա Iowa Camp-ի մեջ Kingston Եվ իսկապես ասեմ որ անցյալ տարի կոնե մենք ունեցանք 120 երդասարտներ նույնիսկ հրավիրեցինք նաև արևելյան եւ արևմտյան թեմերեն Ամերիկայի որպեսի մասնակցին երդասարտները եւ եկան մասնակցեցան շատ հաջող էր եւ այս տարի եւս մենք սպասումն է եւ գոչն է մեր երդասարտության որպեսի մեծ թիվով կան մասնակցին որովհետեւ նախ եւ առաջ այս համախմբումը գոքն է որ նոր բարեկամներ ունենան ճանչնան երդասարտները զիրար եւ հատկապես նաեւ այնտեղ գխոսվին նյութերու մասին որոնք զիրենք կհարստացնեն եւ հատկապես վերնակիրը արդեն գսե վերագետրոնացում եւ այստեղ պետք է նաեւ ասեմ որ մենք պիտի անդրադառնանք անշուշտ հոգեվոր տիդանգունեն պիտի մոդենանք երդասարտի ինքնության եւ մանավանդ ղեկավար դառնալու վաղվան իրենց մոդեցումները որբեսի իսկապես մենք ունենանք առողջ սերունդ առողջ երդասարտություն որոնք պիտի կան վաղվան մեր ղեկավարները դառնան բայց մանավանդ բահելով
մեր ինքնուրույն թիմակիցը, մեր ինքնությունը։ Սրբազան հար, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին համար։ Ցեզի կմաղթենք հաջողություն եւ գուսանք մոդաբակային դարձյալ հանդիպիլների հետ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Դեր Պապկեն arczepiskopos Չարյանի հետ առաջնորդարանի աշխատանքներու մասին։ Ես ցեզի կմաղթեմ հաջելի շաբաթավերջ, մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի։ Հովանավորությամբ կերաշնոր դեր ապկար սրպազան եպիսկոպոս Հովագիմյանի առաջնորդ Կանադա հայոց թեմի եւ գազագերբությամբ Canadian Armenian Association for the Performing Arts KAPA-ի մայրերու օրվա նվիրված ընթրիկը մասնակցությամբ Սաշա Ջիհանյանի եւ Արդեն Արաբյան ջազ կարիագի դեղի ունեցավ մայիս 12-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Մագարոս Արտինյան սրահի մեջ, որ մե մասեր կներկայացնենք ցեզի։
Այժմ ցեզի կներկայացնենք երկու հարցազրույցներ ազատական եւ նոր դեմոկրատ գուսակցության ներկայացուցիչներուն հետ։ Սիրելիներ, այսօր ստուդիոյին ներս կհյուրընկալենք նահանգային ընտրություններու Don Valley West շրջանի NDP գուսակցության տեխնատու Ամարա Փոսյանը։ Բարի եկած եք Ամարա։ Շատ շնորհակալ եմ այս առիթին համար։ Amara, so why did you decide to run for the elections? So I have a long history of trying to make change in a bunch of different ways. So I've run organizations, I've met with ministers to lobby them around housing and climate change. I worked at a university for a while where I brought together different stakeholders who disagreed with each other to create a sustainability strategy for the whole university and then come up with an action plan. And I've worked at an advocacy organization that runs campaigns on lots of different issues. I have all of this experience making change, but I thought that the stakes in this election were so high that it was time for me to engage more directly than ever before. So I threw my name in the ring to show that there's a positive vision for change in the province and to try to be a part of that. And can you give us some of the key initiatives of the NDP? Sure. So the whole platform is basically about having people's back, right? Like as Armenians, we have each other's back. We come together to do stuff that we can't do on our own. The NDP's entire platform is about investing in services that we all depend on. So pharmacare for everybody, dental care for everybody, healthcare, improving healthcare, so reducing wait times. For young people like us, turning loans into grants for university and creating co-op jobs so that we have more opportunities, that kind of thing. And given that you are Armenian and you grew up here and you went to school here, can you tell us what you will do as an Armenian for the Armenian community? Sure. So here's the thing that's pretty cool about me. I know how to figure out how things work and navigate systems. So a lot of the issues that are facing our community and the Agump have to do with multiple levels of government. Like we're talking about buildings and traffic and that kind of thing. So I'm really committed to helping figure out how to navigate those different levels, advocating for whatever I can inside our party provincially, but then also working with the different levels of government to try to resolve those issues. And then of course I'll just be around, right, and have your back as a representative. Thank you, Amara, and we wish you all the best. Thanks. Սիրելիներ գուզեմ հիշեցնել, որ նահանգային ընտրությունները դեղի պիտի ունենան հունիս 7-ին։ Մնացեք մեզի հետ։ Joining us in the studio today is Liberal candidate for Don Valley East, Minister Couto. Welcome to the studio. Thank you for having me. Thank you for joining us. The last time we spoke was about the pledge that the Liberal Party made to the Armenian community. Right. Can you just reiterate that pledge, please? So in our budget, the 2018 budget, we made a commitment to a $3 million commitment to expand the youth center where we are today, which is a great facility here in Don Valley East, soon to be Don Valley North. And just being here and seeing all the young people downstairs and community members in the building just reaffirms my belief that it's a great investment to really expand those important community spaces in our community. And let's talk about some of the key initiatives of the Liberal Party. So I've been knocking on doors for many months now, and what I keep hearing at the door is that people are worried about the economy. They're worried about healthcare, education. These are the values that make and help define what Ontario is all about. Great healthcare, great education system. And our platform is there to really reinforce those values that people have here in Ontario. They want to be able to access good public education, good public healthcare when they can. And our platform is built around making sure that families can find success here in the province. And Minister Couto, of course, you've been a longtime friend of the Armenian community, and many people may not know the impact that you had on our community. Can you talk about that a little bit? Well, it's interesting. The first time I introduced a motion at the legislature, I spoke, actually it was a member statement. I spoke on Hrant Dink, I believe the pronunciation is, the journalist that was Armenian in Turkey. Also at the school board, the Toronto District School Board, worked with people like Jerry Gershon to bring forward the genocide curriculum. I've been a huge supporter of the community, looking for ways to work with the community to ensure that people get services when they want services. With the Syrian refugee
initiative that was put forward. I worked with the community to make sure that there were services in place. I was the former Minister of Citizenship and Immigration, so I could bring a lot of expertise there. But on the flip side, the Armenian community's always been there to support me, looking for ways to support the community and working with my office to bring more initiatives and just create a better Ontario. So it's, you give a little, you get a lot back, right? So it's I think this Ontario thing where we help each other, and we know at the end of the day that if we help each other, we not only help the community and the province, but we help ourselves, right? So that's what I want to keep doing, making sure that we put in initiatives that will allow people to reach their full potential, initiatives that provide opportunity for people to work hard and to build themselves, and to really get to a place, I think that, was probably one of the main reasons why, my father and mother and myself came from England to Canada, to find those opportunities and to help build a better country. Thank you, Minister Coutu, for your time, and we wish you all the best in the upcoming election. Thank you so much. Just want to remind everyone to get out there and vote on June 7th. Stay with us. Գազագերբությամբ համասկայնի կլացոր մասնաճյուղի բարարվեստի հանձնախումբին մենք համասկայնի Արցախ բարարվեստի ուսումնարանի եւ Էրեբունի բարախումբի դարեգան բացառիկ ելույթ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ բարուսույց Արևիկ Մարտիրոսյան։ Շաբաթ 23 հունիսին ժամը 8-ին եւ գիրակի 24 հունիսին երեկոյան ժամը 7-ին համասկային թատերասրահի մեջ։ Տվակրված դոմսեր, ձեր դեղերը ապահովեցեք թիմելով Շողիկ Կապրիելյանին կամ Ալին Դոնաբեդյան Թոսունյանին։ Հայաստանի անկախացման 100-ամյակի տոնախմբություն։ Հատուկ հայդակրով ելույթ կունենան Աղասի Իսպիրյան եւ Քոհար Հովանիսյան հատկապես հրավիրված Հայաստանեն։ Այսօր շաբաթ հունիս 2-ին երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Թորոնտոյի Հայ կետրոնի սրահեն ներս։ Դոմսերու համար թիմեր Լորի Մերիդոնյանին կամ Վարդին Մութաֆյանին։ Ցենարգի հասույթը պիտի հատկացվի Հայաստանի կանանց աջակցության կետրոն գազագերբության։ Նախագահությամբ դեր Զարե Ավակ Քահանա Զարքարյանի Սասուն բարախումբի 14-րդ տարեկան ելույթը հայկական ավանդական հարսանիք խորակրով եւ Արաքս ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբի մասնակցությամբ տեղի կունենա շաբաթ հունիս 9-ին ժամը 3-ին եւ ժամը 7-ին հայերի դասարտական կետրոնի մեջ։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ բարուսույց Սևակ Ավակյան, օգնական ղեկավար եւ ըսկեսները համագարկող Սարին Ավակյան։ Դոմսերու համար թիմել Սոսի Ավակյանին կամ հերացայնել Փարև կետրոն։ Հովանավորությամբ Հոմենետմեն Թորոնտոյի մասնաճյուղի վարչության եւ գազագերբությամբ սկաուտ խորհրդի եւ խմբապետական գազմին հայ սկաուտի օր նվիրված Հոմենետմենի 100-ամյակին գիրակի 10 հունիսին գեսորեյետ ժամը 2-ին հայ կետրոնի սրահեն ներս ցերնարգի ընթացքին դեղի պիտի ունենան թրոշակի արարողություն, ցերային աշխատանք, գեղարվեստական հայդակիր, դողանց եւ հյուրասիրություն։ Հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Քաշապատ հարցիացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ցերզանոցումներուն կամ նվիրատվության համար կրկնակ թիմել հետևյալ եջ նամակի հասցեին։ Ցտեսություն։